Hello from Tokyo. Diresu here from 4Paws Games with another stream, and today I wanted to stream a little bit of Etheria Restart. So this just came out a few days ago, and new gacha. So let's take a look. I've played only a little bit so far, just enough to make sure it works and it runs okay. That's about as far as I got. So yeah, let's just jump into it. I basically only gone through the initial kind of tutorial mission, so I haven't really done a whole lot as of yet. But even just this title screen, it looks good. Like the art style is pretty strong. Okay. So this is kind of our main hub area here. Already get the chat here. I'm kind of... Yeah, maybe it's fine. Hopefully it's fine. But yeah, so I basically just ended up playing a very small amount just to do the initial mission. I first kind of thought this was more, I guess, action-y style gacha, kind of like Honkai 3rd or Zenless Zone Zero, but no, this seems to be actually more turn-based, so that was a little bit of a surprise. So here, they're already trying to sell me stuff. The first buy bonus, pretty typical of these games. Kind of have the whole menu thing going on here. Current events. And as you can see, kind of see a little bit of the art in some of these. Like, the art is, it's pretty good. A lot of stuff going on right off the bat here. I'm basically not done any of these events yet, or done much really at all. Like I said, just did the initial one just to make sure it works and go through the tutorial. So these anima prototypes are basically the pools, so they're giving you some of those. And I guess if you do this 7-day objective, you get her. Lingluo. I'll have to do that at some point, probably. And again, just a bunch of stuff you can do. These Grim Pursuit events, I think this is just basically just fighting the bosses. I only ever fought one boss so far, but they did have you do this as part of the tutorial for one of them, so I did do that. I was also trying to play with the controller, but the mapping for the controller doesn't really seem to be quite there yet. Certain functionality just doesn't really seem to work. So I've switched over to mouse and keyboard. Now, why is this not checking off? Because I haven't even gone. Ah, okay. So I did do this a little bit. This is a little mini game you can do twice a day. It's kind of that. Is there anything? What else does it say? Okay, what is this event? Ah, okay. So this is basically just that. Here's a bunch of things you can do. If you do all of them, you'll get this character. It's just getting you familiar with the game, basically. So you kind of tend to do these as you go through the game as it is. But that's a good way to get some rare characters right off the bat. And what else do we have here? So the active summons at the moment, it seems like there's 2 limited banners.
So that's one, and this is the other one. This seems to be the kind of permanent one. And at the start, yeah, as is usual with these games, they did kind of give you a good amount of free pools just to get started. I think I got a 10 pool for free, so you get, I think, at least one SSR character. Let me make sure.力があるからこそ、自らの意志で確かな選択をできる。She's the one you kind of get right off the bat. 運試しなんてやめなさい。私の刃には情けなんてないから。I ended up getting her because one of the banners that disappeared after I got her is basically just like a one of those typical ones where it's like, hey, you have a higher rate to get an SSR character, and in this case they gave me a choice of a handful of them, and then you can kind of pick whose rate goes up. So I picked her. Other than that, 新しい依頼でもあるの。おいおい。何か手伝うか。kind of you start with. この俺様はハンサムでおかしい。空気を正すことが私の責任よ。Both of these two were part of the initial story. ヒーローのチームには They were on that 必 first ず僕 quest. みたいなみんなを救うキャラクターがいるだろ。さあ、 And then these 元気出してください。 she was also part of the この仕 first 事が終わっ mission. たら。警戒を怠ら These ない are で all くだ kind さ of い。 just the lower rarity ご安心ください。 random ちょっとサンプルを取らせてもらって。 randoms you end up getting as part of 仕事 the- が金儲けの話が。 What is this thing? Okay, have some new mail. Okay, so there's some compensations they gave out. A couple of pools. I'm guessing there'll be a little bit of that while they're still patching stuff out. Since this game is coming in fairly hot. But seems to be running alright so far, at least. Granted, like I said, I haven't really played a massive amount. It does seem to still be running pretty well. So, yeah, you have a lot of the typical stuff here. Your season pass, etc. And the price tends to be on the lower side compared to some of these others. So about, yeah, $11 US for the premium pass, and then about 15.5 for the ultimate one. Usually, in my case, if I do really like a game, I'll go for probably just the normal premium pass. Since the season lasts quite a while, so, $10 for 2 months worth of content is not a bad deal, especially for a free-to-play game, if I end up spending money. And this one is reasonable. A lot of these tend to be much more expensive. Like Nike, for example, tends to have I think it's like $25, and they sometimes have more than one. So this is kind of much more reasonable alongside kind of the Hoyo games. But yeah, I mean, so far from what I've seen, they haven't really been pushing the monetization stuff too bad, so you don't really have to get anything if you don't need to, if you don't want to, rather. So let's just go a little more into the story. So this is basically all I've done here. It's just this vanishing train part one. So let's just jump straight into the second one. Let me check very quick if there's a way to hide the chat. Mainly just because streaming and I won't, just on the off chance somebody says something not very let's say friendly. I'd imagine there's... Oh, there it goes. That works. That's simple enough. And it's already back. Alright, how do I...
力があるからこそ自らの意志で確かな選択を。 Okay, there we go. Alright, so let's just jump into it to show off the gameplay a bit. 列車の制御装置はすぐこの下にあるわ。けど安心して、マギさんはすごいんです。きっと何とかしてくれますよ。システムのことなら私がどうにかするわ。そうだ、一緒に行くならこっちのハイパーリンカーとリンクした方がいいわよ。問題ないわ。おい、本当に一緒に行くのか？自分の身は自分で守れるわ。ビビってるなら先に帰ってなさいよ。誰がビビってるかよ。そこまでにしておけ。共に行動するならしっかりとついてくるんだぞ。Yeah, I tend to generally play or prefer playing with a controller, but ここよ。 always awesome. さすが風紀委員長さんのおかげね。名前で呼びなさいよ。他に何か力になれることがあればぜひ言ってちょうだい。チッ、ペコペコして気持ち悪い。ヤンは黙ってなさい。あんたみたいなしつけのなっていない方がよ。おい、誰のしつけがなってないって。二人とも落ち着いて。言い合っても疲れるだけでしょ。起動できるかどうか。チャク、システムにアクセスして。This does remind me a little bit of the ほら、列車が来てる。 Zenless Zone Zero, just in some of the kind of art and just some of the general feel. スペクトル号、なんてこと。ジェネシスの拡散は早まってる。ここももう緊急遮断が発生してるわ。And this is, I'm guessing, their cute mascot so far. ホボルおじさんは車両内の遮断が激しくなってる。気をつけよう。何か手伝うか？ Well, it's kind of interesting, like when you pick up new, so Shell is sort of like this little, these little kind of, I don't even know what to call them. 俺に近づくと髪が立つって。 Pokemon looking things. 悪いな。多分静電。 So let's see. Sure. Put him. 電流をうまく制御できるようになる前は、私の鞘に触れるなよ。 So as you can see, like, she has this guy equipped who looks pretty cool, to be honest. I like that. ルール？ 口先だけの連中には必要でしょうけど、私には関係ないわ。力があるから。運試しなんてやめなさい。私の刃には情けなんてないから。 See if I can do. There are a few levels. もっと狩らせて。 I don't know that I have any modules I can equip on her. Okay, maybe. So if you played any of these games before, like the Hoyo games before, this is essentially the armor sets type of situation. They just call them something different in every one of these games, but it's the same concept. You have usually 6 slots.
if you equip things of the same type, usually there's a set bonus. Fairly straightforward. This just seems to be the skill upgrade stuff. This is the unique bit. Like I said, it's these little guys you can equip. So let's see. Let's equip this guy. There, so now she has that one equipped. 新しい依頼でもあるのか？私の鞘に触れるなよ。やけどするぞ。Actual exploration is pretty standard. So far it's been fairly linear. It's like a little bit of this, a little bit of stealth. You can hide, you get a jump on these guys. And sometimes, I haven't quite figured out exactly why or when. It'll just kill him instantly and you don't actually have to battle. Another time, it'll basically have you do this and actually go into a fight. So, I know what this guy's about. What this guy's about. Let's try it. So, let's turn off auto. So basically, you can pick this. I do like this one. You can basically just have a list of characters and very easily swap them in and out, which is pretty neat. Usually you have to decide this way before you go into the battle. The fact that these guys are level 21 make it seem like I'm probably gonna get a. I'm not gonna do well in this one, but let's see anyway. It's a pretty standard turn-based fight. Once you're there, you have 3 skills. As you can see, it shows you elemental affinities and stuff right on the character. I haven't used her, so let's see. So she's strong against basically 2 of these. But the animations are pretty good. Generally, it looks pretty. As I said, it looks pretty good. Like the art for this character, like it looks. I like it quite a bit so far. It animates well. It looks well. I mean, it looks like a recent game, which this one is. So it makes sense. The world itself is. I mean, it's pretty barren to be honest so far. They're not exactly huge areas or anything, but hey, this is meant to run on mobile, so I guess it's to be expected. So as you can see there, you got the ambush, and it basically just gives you the experience without having to do the full-on fight. Like these little kind of screens before you fight a new enemy or like a boss enemy. Let's take the current party. That did not do much. And if you just hold the button for the skill, it'll show you the description basically. I am not exactly. Starting to wonder if I'm going to be a little underleveled for this area.
thing I haven't quite figured out yet is, so they have these 3 skills, and I haven't really seen like an ultimate or anything. I don't know if this E skill, since it is animated a little bit kind of more impressively than the other 2, I don't know if this is supposed to be the ultimate. Usually those are kind of separate. But...勘弁に気をつけろ。ついてこい。俺に任せろ。はっ。やるじゃない。勘弁に気をつけろ。準備はできた。炎は全ての罪を燃やし尽くす。チャンスだわ。 Getting there slowly. Huh. 私はここに。俺に任せろ。はっ。 Well, these are different types of games, but I basically just finished playing through Player Obscure. So, going from the combat system in that game to any other turn-based combat, it just feels like such a step backwards. That combat was it's just amazing. But I mean, if you're just comparing it to other gacha games, I suppose it's not that bad. So far, fairly standard, I'd say. I don't know how much more complex it gets as things progress. But for now, it's not bad, but doesn't really blow me away either. 勘弁に気をつけろ。せい。みんなは休憩していろ。後片付けは俺がやっておく。おい、こいつはなんでまた緊急遮断よ。速度は予想よりずっと速かった。列車。どうやらジェネシスが本格的に暴走し始めたようだな。一刻も早くオボルのことを見つけるぞ。ここも感染者がいるわ。即戦即決よ。From what I can tell, it seems like those ambushes only work they only seem to work once, maybe and then there's a bit of a cooldown. I'm guessing that's just so you can't keep just easily clearing the entire area without having to fight. Unless I'm missing something. よみがえれ。俺に任せろ。せい。チャンスだわ。逃げて、叫んで、 I mean, I'm guessing this is as close as we get to the ultimate. I mean, it doesn't look 時間 bad. がかかりすぎじゃない？
it's not really, let's see here. It's not quite as flashy as something like Honkai Star Rail is, but then again, Boyo has a whole lot of money. It's kind of hard to compete on that front. これ以上は進むな。おぼろおじさんだ。おぼろおじさん、私よ。風見、どうして戻ってきた？乗客たちを連れて降りろと言ったはずでは。まあいい、皆を連れてここから離れろ。助けに来たの。こっちのハイパーリンカーはジェネシスを除去できる。車両を開けて、彼女に任せたらきっと。もういい、わしの手で対処すべき問題だ。でも行きなさい。出なければ間に合わん。スペクトル号はもうすぐ限界だ。何バカなこと言ってんだ。さっさとドアを開けろ。この列車はもう崩壊する。これが最後のチャンスだ。わしの能力は流体操作だ。列車全体を爆発させ、衝撃でデータブラックボールを引き裂くことでジェネシス、それで全て片付く。 E01 は E01 のまま、君らも君らのままだ。威嚇者たちも変わらず平和に暮らせ。さあ、まだ5分残されている。自分の命を無駄にするな。おぼろおじさん。警告、スペクトル号の自滅プログラムが起動しました。5分間のカウントダウンが開始します。まずいわ。オボルが列車の自滅プログラムを起動したみたい。なんだと？マジで死にてえのかよ。じゃあ俺らはどうすんだよ。この列車が爆発したら全員死んじまうぞ。 You kind of wish that the protagonist actually spoke. I feel like we're a little bit past that silent protagonist era. 今検証してみたけど、たとえオボルが列車の爆発でデータブラックウォールを引き裂けたとしても、普段ならこれも考えられる方法だけど、 E01 の近くのデジタルスペースは長い間清掃されていなかったの。中はもう不要。あのデジタルスペースは満タンの貯水池みたいになってて、もしデータブラックウォールが引き裂かれたら、中の不要データがとんでもない勢いで吹き、あのオボルの様子じゃジェネシスを送り込むのと同時にデータの洪水を防げる成功率は 1% 未満のはずよ。失敗したらジェネシスはこの洪水に押し流され、列車から E01 全体まで拡散されるウルトラビルの時のように。ええ、なんとか彼を止めないと。ジェネシスを処理するには他にも方法があるのに、こんなやり方は無茶すぎるわ。オボルは今先頭にいるはずよ。まだ4分ぐらい残ってる。 Is there actually gonna be a timer? I hope not. One thing I do like though is the chests you're finding in the world do actually seem to be somewhat meaningful, like they actually have things you might want. A lot of these games tend to kind of just have things in there that are really just not that big of a deal at all. So here at least it seems like the things you're finding in the world during the missions is actually relatively useful. 警告したはずだぞ、若造。そちらがその気なら、こちらも遠慮はせん。You have to fight Grandpa over here. Grandpa mad.
こいつらをやっつけりゃいいんだな。Okay. So let's see here. Should be matching the elements, but honestly, no, I'm not that bothered. おい、助けに来たぞ。Wait, お前たちの助けなどいらん。 I didn't want that guy. Oh man, maybe used him. He was a dog, but. Wait, I have flying now? 私はここに。 Thought you could only have 4. Let's give it a shot. If it doesn't go well, then I might actually pay attention to the elemental 顔面に気をつけろ。 逃がすか。 ここが貴様らの終着点だ。 I mean, again, the attacks look pretty good. They don't look, you know, like I said, they're not the best I've ever seen, but they're not bad. 逃げて叫んでもがきなさい。 I'm kicking 私の grandpa's 番で ass. すね。プレゼントはいっぱい用意してありますよ。どう？よーい。 Whoa. この俺様をマジで怒らせたな。わしの役目は邪魔はさせん。 Is this gonna be a phase 2 type of thing? 蹴りをつけねばならん Enough こ of と that. だ I'll。clear up secure corner. Stop P-Mad. And turn into the Hydra? 俺に任せろ。せい。 That's not allowed. He shouldn't have those little Pokemon guys with him. It's just a passive. Technically, she only has 2 attacks. 進め進め。やあ。先に行かせてもらおうか。行け。 準備はできた。 ついてこい。顔面に気をつけろ。はっ。どう？よー、行け。 私の番ですね。 So far, not too bad. それ。 Then again, I'm very happy. 復活だった。私はここに。 I'm guessing they don't want to make it too hard in the beginning because they want you to actually be playing. 燃えろ。 先に行かせてもらおうか。やれ。俺に任せろ。自業自得だ。 やるじゃん。 Just keep stunning her over and over. 進め進め。ほら、怖くないよ。どう？よー、行け。準備はできた。 やりゃ。
今よ。せいぜいあがくのね。これからが本番よ。先に行かせてもらおうか。あっち行け。近づくんじゃねえ。In there. 私の番ですね。開けますよ。中身はなんでしょう。私はここに。よみがえれ。 Should be that. 敵がまだいるかもしれない。警戒を怠るな。間に合ってよかった。自滅プログラムは緊急停止できたし、脱線の衝撃でブラックウォールも開かなかったみたいね。残る問題はオボルだけ。穏便に終わらせるつもりだったが、ここで出会うとはな。ハイパー、これは素晴らしい列車だった。いつも人々を向かう場所へと導いてくれる。なのにお前自身のせいじゃねえか。 EOS と教会に任せりゃいいのに、かっこつけて結局こんなありさまになって。学生か。道理で考え方が甘いな。だが E01 は威嚇者と人類が平等に共存する統合された楽園なのだ。こんなウイルスなどあってはならん。だからあなたは列車をダークレールに乗り入れ、その事実を隠し、自分で全てを片付けるつもりだった。わしには選択肢がなかった。一度ジェネシスが出たら威嚇者自身で解決するしかない。そしてわしはジェネシスを片付け E01 を守る者にならねばならん。さもなくば築き上げた威嚇者と人類の平和の時代が水泡に帰すことになる。お前たちの邪魔がなければ失敗することはなかった。むしろ感謝すべきなのよ。私たちがいなければあなたは今頃 E01 の罪人よ。 E01 何度計算してみてもジェネシスを他のデジタルスペースへ送ろうとするのは無理な話だったわ。ここのデジタルスペースは不要データで溢れて過負荷状態になってる。ウルトラビルのように不要データの逆流はジェネシスを押し流し、とんでもない勢いで E01 全体まで拡散する。あなたの力ではその逆流するデータの流れを止めるのは到底。バカな。そんな。オボルおじさん、オボルおじさん、どうしたの？かなりまずい状態になってるわ。ジェネシス自体は除去したけど。大丈夫だ。心配するな、風見。オボル、ここのジェネシスは一体どうやって現れたんだ？ウルトラビルのジェネシスが流れ込んできたというのなら、短時間でこんなに大規模な感染と拡散になるはずはない。Play enough of these games and you kind of feel like you heard every one of these voice actors and other things, but can't quite put my finger on one. そうだ。ここのジェネシスはウルトラビルから蔓延してきたものじゃない。突然現れた裂け目から、初めは細く小さい裂け目だったが、すぐにジェネシスが湧き始めた。わしは車両を封鎖して、あらゆる手を使ってようやく裂け目を閉じることができた。しかし染み出したジェネシスは結局列車に蔓延してしまった。これをジェネシスと一緒に現れたものだ。I like that I call him Opal, and he's very clearly wearing a name tag that says Opal. これは何なの？正体はわしにもわからん。ただ特殊な原質反応がある。その方。爆発か？今度はなんだよ。おい、叫べだ。一体どうなってんだよ。ジェネシスの源はあの列車なんじゃねえのか。もうさっきの爆発、
誰かが廃墟の中の爆破装置を起爆したみたい。ジェネシスが吹き出してるわ。完全に開いていないうちに閉じ込めないと。あなたのハイパーリンク能力じゃ閉じることはできないわね。あれを閉じるにはまず誰かが裂け目を安定させてジェネシス。けど何なんだよ、早く言え。 I don't like this guy. He's very whiny. 裂け目を抑える本人はジェネシスに完全に侵食される可能性が高いわ。Let me guess. Grandpa is gonna volunteer. 俺がやろう。私がやる。いや、いい。君たちの原質相性ではジェネシスを確実に抑制することはできん。ジェネシスを抑えた経験のあるわしが一番の適任者だ。他に方法は？若造よ、これも運命だ。E01 はわしの故郷。わしが全てを背負う。ジェネシスが蔓延する前に風見を連れて帰れ。きっと他にも方法が。いや、こうするしかなかろう。行け、風見を頼む。Grandpa about to go Super Saiyan. 速報です。 E01 の交通路線に障害が発生し、数名の威嚇者のデータが不可逆修理中の軌道で発生したため、乗客に死傷者は出ませんでした。 EOS は事故調査及び現場の復旧に着手しています。これ正しいと思い込んだ犠牲、独りよがりの大義、いつだって浅はかさと共にある。This guy is from hell, apparently. Hydra rank. Is this gonna be like the Fatui equivalent of Genshin? Because he's definitely a bad guy. 人を助けるにはまず己を助けねばならない。いい劇を作ったではないか RC77。 まさか実験の他に演出の才能もあるとは。惜しい、実に惜しい。僕の一石三鳥の策があと少しで完璧に実現できたのに、あの老いぼれにあれを唯一の方法だと信じ込ませるために散々苦労したんだ。その手で裂け目を開かせて E ブロックを混乱の渦へ巻き込み、ついでにあの邪魔なジジイもご退場願えるはずだった。結局僕が直々にやらなきゃいけない事態にな。計画にズレが生じることはよくあることだ。失敗は失敗だ。言い逃れはしないさ。そんなことよりもっと面白いものを見つけたんだ。何だったんだあの能力は。浄化？ジェネシスがそんな方法で処理できるなんて初耳だったよ。少しでもサンプルを、いや完全な実験体が必要だ。あれはきっと素晴らしい。突拍子もない発想は控えろ RC77。 今の私たちにはもっと大事なことがある。お前もつまらないやつだな、ヘルジット。 Hell Kid. 安心しなよ。 E03 やウルトラビル、そしてここの裂け目を解放した後、あのデジタルスペースのジェネシスは制御不可能な段階にまで落ちたんだ。あの不良品ももうすぐ目覚めるだろうさ。時々納得できないんだよな。あの子はサプライズを届けてくれるさ。Ooh, that indentation. I don't like that. Why would you do that? It's causing me physical pain.
Okay, okay, hurry up.次のニュースです。ここ数日 E ブロックにおいて威嚇者失踪事件が多発しています。その原因はまだ明らかにされていません。 EOS はすでに調査を進めており、関連情報は安全防務署の公式サイトに公表済みとのことで、速報です。先日 E01 の交通路線で起きた原因不明の障害により、スペクトル号特別列車が完全解体することに至りました。緊急遮断警備署の最新情報によると、今回の事故の原因はジェネシスであり、協会と緊急遮断警備署は転送センターのデータダークレイルで新たな裂け目を発見したとのことです。裂け目の出現後、ハイパーリンカーの協力で威嚇者検査免除特別列車スペクトル号の車掌オボル氏が裂け目を閉じ、ジェネシスの拡散を阻止しました。幸い素早く閉じられたから二次災害は起きなかったわね。これでやっと一件落着かしら。オボルなら警備署が今朝見つけて救出されたわ。今は E05 で治療を受けてる。I just noticed that there's a box in the background just saying the box. Alright? でもまだ意識不明の重体だそうよ。オボルの件は今は任せておきましょう。あ、そういえばあなたのそのハイパーリンクについてなんだけど、 E01 の一件であなたのハイパーリンクに影響が出ることはなかった。すべてのステータスも正常のまま、もう安心していいはずよ。あなた自身はどう？ならよかった。でも言っておくけど、ハイパーリンク能力はジェネシスに対して何だってできるわけじゃない。ハイパーリンカーだからってジェネシスの前では必ず慎重に行動すること。ええ、分かってるなら余計なことは言わないわ。じゃあ本題に戻りましょう。シビルから大事な要件について相談したいって連絡が来たの。おそらくオボルからもらったかけらについて何か発見があったのかも。教会からも連絡が来てるわ。緊急遮断警備署が私たちの支援を必要とするならできるだけ協力するようにって。通信チャンネルも同期してるわ。彼らと連絡が取れたらわかるはずよ。例のデジタルスペースの清掃記録は見つかりましたか？記録は一部なくなっていましたが、監視データは常時アップロードしています。それに監視担当のあの威嚇者も確認できました。識別番号は15479、名前は丁長。 What's going on with her face? Or rather, she doesn't seem to have much of one. しかし今彼は警備署にいません。いいでしょう。危険性は多少高くなりましたが。隊長、ハイパーリンカーたちはすでに通信チャンネルにアクセスできています。Why does he not have a mouth? わかりました。シビルさん、艇長の位置の特定を優先してください。あそこで一体何があったのかを知るには、他の件は私が処理します。
RC77 の方法で効果は出たようだな。中はどうなっている？準備は全て整った。あの威嚇者とプロトタイプの現実はうまく融合してるわ。よくやった、ナンバー41。じゃあここからは私と RC77 に任せるといい。お前は餌の用意に専念してくれ。E07 には命。 Not very subtle with the bad guys, I gotta say. これでよし。お休みのところすみません。あのかけらを解析しました。今回の連絡もこれからの行動について相談しに来ました。ディアティン副所長の指示により、これからの調査はあなたたちの協力が必要です。安心して。教会からも連絡が来たのよ。全力で協力してって。ありがとうございます。では、これからの件について手短に説明させていただきます。Dialogue choices that don't actually seem to be a choice of any kind, and there's just two ways to say the same exact thing. Like Hoya games do that as well, and just seems utterly pointless. E01 の事件はウルトラビルの件と同様、意図的な破壊工作です。ただし、オボルが隙を埋め、解析によれば、あのかけらはただのデータのかけらではなく、イザリア上の人類も威嚇者も本質は霊視データです。あのかけらの中から記憶の断片を抽出し、でもそのデジタルスペースには数えきれないほどのジェネシスが存在しています。待って、ウルトラビルと E03、 そして昨日 E01 で現れたジェネシスは全部あのスペースから来てたってこと？ええ。裏で糸を引く連中もおそらくあそこに隠れているはずです。E01、E03、ウルトラビルという3つのエリアの隣接地帯。4年前、あそこで悪質なジェネシス事件がありました。その件が処理された後、あのエリアは完全に遮断され廃棄されたんです。じゃあ警備所は？すでにあのデジタルスペースを封鎖し、調査と清掃の手続きも開始しています。ただし、大量のジェネシスの影響で状況はまだ不明瞭のため。だとしたら確かに一刻も早く解決しないといけないわね。作戦は明日、まず先行部隊を派遣し偵察、そしてあのデジタルスペースへのデータ通路をつなぎます。その後、あなたたちに動いてもらう形になります。じゃあレンとグレーに連絡しておくわね。準備できたらそっちからの連絡を待ってるわ。The chair in the background is really giving me some Assassin's Creed vibes, like the Animus. ええ、お願いします。Hyperlink Charter. Alright, what's this? Commission Chronicles, Animus Fade, Shell Tuning, okay. What is this stuff? It's not really explaining it, it's just kind of unlocking it. But okay, sure, I'm getting stuff out of it, so... upgrade a shell to level 10. Okay. It's just more of the same thing. Basic training. Okay. It's just different kind of mini objectives. These have a time limit? Doesn't seem like it. Okay, so it's just little kind of mini objectives to do, which that's cool. Union offers commissions.
You don't say. Okay, so this is just a way to get additional modules. I don't know. I don't actually know how prepared I am or what level this is. Hopefully I'm okay. Let's find out. I mean, I'm in a tutorial, so... Definitely never fought that thing, though. But... Sure. 戦闘準備だ。 I can have 5. ヒーロー登場 I do like this part. I do wish more of those games would do that and just let you kind of swap on the fly. And it does seem like you can have preset formations, so that's neat. Filter, okay. It's not bad. So the other thing here is, yeah, the typical kind of options. So based on formations, I guess you can see buffs and stuff, but you can up the speed, pause, which is interesting. Oh, that's cool. You can just restart. That's actually kind of useful. And then the auto battle. So they unlock that pretty early. Seems to work okay. Let's see how it works against this boss. Usually in these games the auto battle option works okay, but it's definitely not the ideal way to play it. My guess is it's not really different here. So far, good. Which again, it's the first one. They're introducing you to all these systems, I do feel like I'm a little bit spoiled by the Hoyo games when it comes to the ultimates and the animations for it, especially with Star Rail and ZZZ. Does it tell you? I don't actually understand why. What does this continuous battle do? Does it just let you repeat? Seems like it. Let's just do one. 仲間を傷つけたいならまずこの剣に聞け。Let's just run that in the background. Wait, did it actually finish it? Oh, it's running in the back. Okay.
so it doesn't particularly resolve quickly. Okay. Well, is this just paused? Like, I can't tell if it's paused or if eventually I have to, like, or if it'll eventually just resolve. But, okay, let's leave it alone for a bit and see what happens. Okay, Grim Pursuit. There's a couple of new ones here. Already did this one. I didn't do that one. Yeah, I just want to know if this resolves, because that's kind of interesting. Usually when they let you do that, as in like run in the background, it just, okay, there it goes. So it does resolve, but it's not instant. It still takes time. I don't know, maybe that's just there to prevent from farming too quickly, I guess. Sure. So, what else do we have here? Got some achievements. Again, all these games seem to have an achievement system, so this is no different. I will say I like the UI. It's a little bit, you know, it's a bit futuristic kind of vibe to it, which fits the theme, but also it's pretty clean and easy to use. I like the look of it generally, so yeah, so far it's on the UI front, it's been pretty good. I don't feel like I'm having too many problems as far as navigation and stuff like that. Like things are not buried completely in a bunch of different menus. There's a lot of stuff there though, but so far it's been manageable at least. Okay. I missed something in the event. Completed the main quest. Got some pools for that. Now there's this one. Get some money. Okay. Is there any others? Nope. Good on that front. Seems I got some levels on the pass. Or just some tasks done, rather. Let's see here, how many levels do they have to the pass, considering it's about 11 bucks, 50 levels, and what is the... Okay, so it looks like it's maybe about a... It started on the 3rd. What's today? 7th, so 4 days ago, so like a 45-day pass, roughly? Something along those lines, so 45 days for 11 bucks. It's a little bit on the steeper side, I guess, when you compare it to the Genshins, because I think those run a little bit longer than that. But that's still not terrible. 40 days is probably enough time to get everything from the pass that you want to get. So let's see what kind of things do you get here? Just some materials. Yeah. Okay. You get a couple of these special pools, the golden ones. Not seeing anything else. Like, it doesn't seem like you get any characters. You get pools, but you don't get a character at any level. Just some, I guess, just materials basically. So yeah, I don't know. I mean, looking at this pass, it doesn't seem great, to be honest, in terms of just what you're getting out of it. It's just more of these materials and things like that. But
Yeah, the skill level up of SSR stuff, so that's probably useful. And I'm guessing this is the thing that probably becomes quite rare. But yeah, I don't know, it's a little bit underwhelming. Generally, I would have expected to get... Okay. So that's... Yeah, guaranteed to summon an SR or SSR. Do you only get one of those per pass, or is it... Yeah, it's only one. Yeah, I don't know. This pass isn't really jumping out at me right now, so I don't necessarily know that I would pay for this. Maybe once, just to kind of see how useful all that stuff is. But yeah, it's you know, the main thing that they're advertising here is this skill level increase item, which is not... Yeah, usually, I don't know. I expect to get a little bit more out of the pass, but then again, I don't know. Maybe they're just still figuring this stuff out. So, the one thing I will say is they are relatively generous in the beginning with the pools. They gave me quite a bit, 30 of these. None of these, which seem to be the kind of more rare ones. I don't have any of those, but let's do a 10 pool on... Why is it asking me? Oh, okay. SR or higher every 10 summons. I mean, that's pretty normal, though. But sure, let's do that. I like the summon animation, I will say that. It looks cool. Okay, so I didn't get an SSR, I think I only got an SR here.君が僕のバディか？一つ言っておく。論文の著者はお前にしてもいい。だが実験は必ずこの手でやるからな。I thought he was a bad guy. 君が僕のバディか？ I got him twice. Interesting. Okay. Yeah, let's do another 10 on this one. Does seem like their guaranteed number is up there, so 80, 90. 今日は新しい友達ができるってハトさんの言ってたことは本当だったんですね。お初にお目にかかります。私はこういうものです。うちの銀行の最新業務についてご紹介したいと思います。お初にお目にかかります。私はこういうものです。お初にお目にかかります。私はこういうものです。I guess they don't really have a huge character pool right off the bat. Given that I've gotten the same dude 3 times. Okay, so that's alright for now. Save some of those. Got some achievement. Yeah. 力があるからこそ真に価値のある仕事とは科学に献身すること。ここのみんなって霊没生命のことが嫌いだよね。なんでだろう。Can you do with the duplicate? 実績こそ誇りなのです。I'm sure you could do something with it. Use for upgrading? Actually, sure. 聞いて、小鳥たちが囁いてますよ。Okay, she can revive. That's cool.
あなたはどんなお花が好きですか？ Alright, she's a healer. 咲かせすぎちゃったかしら。 Good to have, so maybe I should get her upgraded a little bit. One thing I did notice, it does seem like the おとぎ話をかけるのはきっと優しい人なんでしょうね。生命力が溢れてくるようです。 like you feel 力があるからこ she's そ only level 6. 自らの意志で確かな選択をできる。 But yeah, look how much it takes just to get a level for her. 内部上悪くない。皆もっと過去を振り返るべきだ。 The scaling seems a little bit different. 私に解決できない問題などありません。どんなお悩みであろうと。おいおい、この俺に憧れてんのは分かってんよ。本名を呼ぶさ。警戒を。ヒーローのチームには必ず僕みたい。 Alright, so what else? I guess we can check out some of the events and see if there's anything actually we can do with those. Let's see. Nope. Prices on these, man. I mean, it's like beginner's pack. 51 bucks. That's a lot. And I don't even see, like, what are you getting from it? Just ascension material, 10 summons, and a guaranteed SSR summon. That's a little scummy, I have to say. Costumes. Monthly okay, that's interesting. You can get the, like, usually there's these kind of daily passes that are relatively cheap, like $5. In their case, they seem to have the premium version of that, which is another 11, so basically almost as much as the season pass. Or actually, it is as much as the season pass, the cheaper one. So what does this give you? So you get extra 8 passes or summons. Is that it, really? Just so for like double the cost of this one, you just get. So you get way less of these crystals, but you get 8 of the summons. That's not great. That really isn't. I don't think I'm a fan of that. Festive rewards. What does that actually mean, though? Okay. Again, stuff you have to buy. I don't know what currency this is. Used to exchange for random Chaku Rink outfits. So I'm guessing this is another paid currency. Configure the abilities. Okay. We already did this. This is just basically a trailer for this invitational. Just to check in. I mean, this is kind of, yeah, it just launched, but I mean, you know, they're giving you 5 a day, which is pretty generous on that front. But let's see, what do we need to do to get some of this stuff? Daily progress rewards. Okay, so wait. I haven't unlocked the daily progress? That's interesting. Okay. So it sort of seems like they want you to just keep going through the main story for the time being.
So let's do a little bit more of that. But yeah, I will say the monetization in this one seems a little scummy, to be honest. Seems a bit rough. Not getting a lot for it. So yeah, I did see some comments in chat basically kind of saying that it's not very free-to-play friendly, which sort of seems to be the case based on what I'm seeing. Given that even the season pass, the upgrade material for SSR characters tends to be on the more expensive of the passes, which is a bit. So that one's a bit of an odd one, I have to say. But okay, let's do a couple more of these. Let's do some. 私の鞘に触れるなよ。やけどするぞ。運試しなんてやめなさい。私の刃には情けなんてないから。Ah, that's who she sounds like. Wait a minute, I need to know. Can I tell where's her details? Okay. Yeah, it's not what I want. Hanakari. She sounds like Raiden Shogun from Genshin. Now I'm kind of curious whether that's actually her or not. Nope. I just needed to look that up, but nope, it is not the same one. It just sounds like it. Alright, so, I mean, it kind of seems like the only set I have. No, it is actually. This Onslaught set so far is the only thing I have. I do have a purple piece, so sure, let's get all this sorted. I'm getting a few of these purple pieces. I don't. Right now, I'm just kind of assigning this randomly. I honestly don't know, given that this game just came out, and I haven't really done a whole lot of research or anything like that on that. I have no idea what stats she actually needs, or would be a good fit for her. Effect resistance. Let's stick with this Onslaught for now. Okay, this is like increase. Okay, so this is what the duplicate is used for. That's good to know. They did not actually show me that yet, so figure that out on accident. Yeah, I don't know that I necessarily have anything good for her yet. No matrix skills. Does not tell me if I just click on these what these do. So the effect resistant, effect accuracy, I'm assuming. 探検の道に何か困難があれば冒険家を召喚すればなんとかなりますよ。 Yeah, sure. She's my healer at the moment. I don't know if she's any better than the other one. 世界で命は常に巡り、私のプレゼントはどうですか？新しい依頼でもあるのか？ But either way, let's just give these guys something. Oh no, he already. Yeah, I don't know that I'm gonna use him, so I'm just giving him some basic stuff here. Sure. Doesn't have a shell. How do I get these guys?
電流をうまく制御できるようになる前 How は do you get new ones of these? しょっちゅう問題を起こしていたが、今はもう平気だ。聞いて、小鳥たちがささやいてますよ。 Heals the owner and the allied animus with the lowest HP. Okay. This actually seems like it'd be maybe good for the healer. 探検の道。真に価値のある仕事とは科学に献身すること。 Okay, shut. Alright. I guess let's go a little bit further with the main story because it unlocks some systems as we go further in there. Alright. Looking down here. Challenge stuff. Union I haven't unlocked yet. Arena I haven't unlocked yet. Trial challenges. Limited events. Okay. Let's do 何があったの？ the next one of these. 分かった。疑似重力モジュールを起動するわ。進捗 80%。指定方向に転送スポットを確認。今よ。間に合ってよかった。少しでも遅かったら今頃巻き込まれてた。そう、ここよ。確か数えきれないジェネシスで溢れたデジタルスペースだったはずだが。ジェネシスが活発化しているように見えないな。おそらく安全面からシビルがあえてアンカー座標をジェネシスが密集するエリアの外にしたんでしょう。さ、約束の場所はまだもう少し先よ。さっきの騒ぎでかなり時間を使っちゃったわ。ここのスペースは状況が悪そうね。チャク、注意深く観測してね。Yes, I know there's a bunch of things available. 新しい依頼でもあるのか？ Kinda wish it wouldn't. Oh, okay. At least you can hide it. Doesn't seem like it's letting me hide the chat though permanently. It seems like every time it changes scenes, it reopens it back up. Yaksoku shita basho. Sumaない。遅れた。私たちより先についてるかと思ったわ。ちょうどいいタイミングね。途中でデータ乱流にあってな。あの乱流を回避するために少し時間がかかった。君たちはどうした？同じよ。特殊なデータ乱流にあったの。でも幸いみんな無事。少し発見はあったが状況が複雑だ。詳しい話はシビルに説明してもらった方がいい。では手短に説明します。分析と照合の結果によりここのジェネシスは E01、E03、そしてウルトラビルで現れたジェネシスと 98.77% 特徴がまたデータブラックウォールが破壊された後を確認しました。全部です。壁の向かう先はちょうど
E01、E03 とウルトラビルなんです。でも今はまだ分かりません。でなければ手段を選ばずにそして奴らはまだこのスペースの中にいる。スペース自体は封鎖されてはいますが、ずっと気になってたんだけど、4年前にはもう封鎖され、もしかして4年前の資料を調べてみたところ、しかし清掃部隊がここにたどり着くと、ここにいるはずのジェネシスは活動機。ええ、特別な原質エネルギーがジェネシスをこの空間に縛り付け、当時はリソースが足りず、そのため清掃は中断。オボルがいなければ。今回は調査するためだけではなく、E ブロックの安全のためにも、ここのジェネシスに一刻も早く対処しな。さっきシビルが観測したんだ。ジェネシスあと12時間もすれば、ここのジェネシスは完全に蘇る。ここのジェネシスを完全に除去するには、感染源の位置を突き止めないと。感染源が中心部だろうと推測できる程度です。具体的な座標はまだつかめていません。4年前のファイルにも手がかりは残っていませんでした。我々遮断警察ではこれほど大量のジェネシスには対処できません。そうだ、手がかりを持っているかもしれない人がいます。力にな。誰？もともとこの空間を監視していた艇長という威嚇者です。半月前、彼は行方不明になりました。調査によれば艇長もこのスペースに入っているとのこと。とはいえ、艇長を見つけてから行動するのは今の状況から見ればリスクが高すぎます。ってことはこのままジェネシスに対処しに行く感じ？ええ、それが現状最善かと。先に感染源を突き止めてくれればそれは何よりですが、万が一見つからない場。ただ中心地帯には大量のジェネシスが集まってるから、きっと遮断生物も多く存在してるはず。このプランもそうたやすいことじゃない。 E ブロックのために頑張るしかないってわけか。ええ。Right. So far, as far as the story is concerned, I don't know. I think it's maybe a bit too early to tell where it's gonna go, but not exactly hooking me, to be honest. It's sort of, I don't know. Seems a little bit generic so far, to be honest. But let's see. Also, this whole hiding situation thing and the way it looks just reminds me of Persona. That's cool, though. Level 24. Kraken dude looks cool at least, so kinda try him. Also, I should probably level her up. 出発します。ついてきてください。ヒーロー登場今日はどこに行けばいいのですか？ Oh wait. So we think this one's only 4? In that case, I don't need you. 歯ごたえのある獲物はいないの？ついてこい。 Weird that it keeps changing how many. 逃がすか。逃げて叫んで Music is not もがきな bad, さい。 but it's fairly generic. やるじゃない。 Doesn't really stand out in any particular way. はっ。 Again, I think partially
this game is a bit, maybe I'm judging it a bit harshly just because I literally just finished playing Clair Obscure. And that game has one of the, also, it has like, aside from having one of the best combat systems in an RPG, it also has one of the best soundtracks ever. 時間がかかりすぎじゃない？ Like, this is clearly not gonna be that, but sort of hard not to compare. ジェネシスの影響だろう。少し気になることが。E ブロックは先進的や前衛的な印象で知られていた場所だ。しかしここはレトロな雰囲気で全く E ブロックらしくない。同じ E ブロックとは思えない。ちょっと任務以外のことには全く興味がないのね、 Really あな trying た to たち。 push that little mascot looking thing every chance they 封鎖 get. されるまでここは E ブロックで最も有名な富裕層のエリアだったの。今は素晴らしい名前もあるわ。カナリア荘園っていうね。この荘園はもともと土器エンターテインメントのフルト家の屋敷だった。当時はカナリア荘園の出現でレトロブームが巻き起こったのよ。完成後土器エンターテインメントはここを別荘にして上流社会での社交のために使われていた。ここに出入りしてたのは誰もが名高い人たちばかり。 E ブロックの事前晩餐会や芸術展覧会などもここで開かれていたのよ。ま、今となってはこんな状況だけど、やっぱり残念なことよね。そうね。ジェネシスさえなくなれば世界もずっと良くなるわ。カンター地区のジェネシス感染爆発以来、多くの場所はジェネシスに侵食され、ジェネシスの拡散を止めないと90街転送センターやウルトラビルのようにより多くの場所がこんなことになる。ここのジェネシスも一刻も早く対処できなければ E ブロックもおそらくこの荘園と同じような結末を迎える。時間がない。マギ、中心地帯への道は確かにここだったよな。スペースが崩壊するスピードが予想よりずっと速い。ここの構造だけまだ安定しているから一番安全な道のはず。でも少し厄介ね。あのエネルギーバリアのことか。ええ、単なるエネルギーバリアじゃない。前にシビルたちと共に調査した時、シビルはハイパーリンク能力なら開けられる。どういうこと？ハイパーリンクでここのデータに干渉できない。どうやら別の道から進むしかないよ。でも今の状況じゃ中心地帯への道はかなり普通の手段で無理ならダメよ。スペースの構造がとても不安定になってるの。無理やりあなたが触れた時、その解析によるとハイパーリンクが妨害されたのは、簡単に言えばあの人格奇跡データはまるで検証プログラムのように特定の人対応する人格奇跡データを見つけた。特定するのは難しくないわ。周りを探してみましょう。Okay, here's the scanning. Interesting. What am I looking for exactly?
Isn't this where I came from? Yep.周りに残された痕跡がかなり断片的ね。どうやらこれも一部のデータが欠落してるみたいね。修復はできないのか？人格奇跡データを修復するのはそんな簡単なことじゃないの。A butterfly came out of his glove. Hmm. なぜこんなところに蝶が？ I was wondering the same thing. それは本物の蝶じゃないわ。特殊なメモリー。簡単に言えばデータの中で生まれた意識生命体ね。デジタルスペースでは死者のメモリーデータが大量に積み重なるの。シェルの誕生と似てるけど急にここに現れたの。不思議ね。あのメモリー。待って。どうした？あの蝶が現れた後、写真立ての不完全な人格奇跡データが修復された。ねえ見て、写真。女の子の方は顔が写真に写ってる。え？メインス財団のフェランさんと確認してみ。顔のデータの一致率は 97.44%。ここまで優しく微笑んでるの。フェランさんというのは？メインス財団の7人の理事の一人。メインス財団の晩餐会で一度だけ会ったことあるけど、こんな一面もあったのね。それにそれより人格奇跡データは抽出できそうか？もう抽出できたわ。よし。どうやらマギの言う通り、つまり。ええ、多分写真に写ってるこの場所を気にしてて、ちょっと気になる。好奇心を一旦控え。Like I said, the story so far, it's really not necessarily grabbing me. Just kind of whatever. 邪魔をするな。よっと。自業自得だ。炎は全ての罪を燃やし尽くす。せいぜいあがくのね。これからが本番よ。もっと私を楽しませて。ここは住宅街だった場所のはずだけど、まさかここまで崩壊してるなんて。Every time I see the word Hydra crystal, I think of G.I. Joe Hydra. Okay, so... Oh, okay. Thought I missed it or something. Yeah, 崖に気をつけろ。Still trying to figure out what this game's kick is so far. 待て、強い原子。Doesn't seem to really be doing 気をつけろ。 anything that 遮断 different 生物 from だ。 most other gachas. But it's still early. And sure. Just skip those. ついてこい。逃がすか。 And again, that's not to say it's bad or anything. It's just, 逃げて。 like I said, it 叫ん doesn't で。 seem to も have がき anything なさい。 that immediately jumps out at me of like what makes this better.
よみがえれ。 Just unique compared to some of the other ones. 一括だった。燃えろ。 I haven't actually had a character die yet, but I'm not sure what happens in that situation. 時間がかかりすぎじゃない？ Instant wrist wheel. Okay. Another set. Oh, おかしい。ここの遮断生物はそれだけじゃないわ。ジェネシスの濃度も加えて想定ここにたどり着く前にどうもおかしい先ほどの戦いの結果によればシビルが探してる。 100% 確信はないけど発信源はどこだ？マークしたわ。すぐこの先よ。どうする？どちらにせよ一回確かめに行った方がいいと思うわ。艇長は感染源の場所を把握してるはず。ただ少し遠回りになるかもしれない。では私が行ってこよう。もし彼を見つけたらすぐ。待てレン、今このスペースは構造が不安。念のため一緒に行動した方がいい。私が案内する。Weird platforming for no good reason. Yay, another pool. I don't actually know if I need to hit these guys from the back or not. I guess not. Just a random. 今日はどこに行けばいいのですか？ Let's swap her out for her. 散歩じゃなさそうですね。やめて！みんな大丈夫？さまだよ。自業自得だ。せいぜいあがくのね。これからが本番よ。はっ。少し休憩しよう。まだやるべきことがたくさんある。うわ、ここもひどく崩壊してる。ええ、ここね。彼の原質エネルギーは残された原質エネルギーを見るに、彼の原質エネルギーはこの様子じゃと原質エネルギーが消えた方向、あのエネルギーバリアを抜けたみたい。おうか。マギー、解除できるか？試してみたけど、周りをチェックしてみたけど。チャック？見ろ、さっきの。We have to follow the butterfly. へえ、記憶の影跡ね。珍しいわ。デジタルスペースの珍しい。簡単に言うと、ここに例えるならそうね。空間に焼き付けられた記憶。 It does sound like a videotape. 天然のビデオテープだと思ってもいいわ。前もこのまさか。ええ。Okay. 十分なメモリ手分けして探しました。観測モードではスペースに残ったメモリーデータを捉えることができるわ。やってみましょう。Found it.
日記だな。あの子の書いたものだろう。冬になってから庭もつまらなくなっちゃった。庭の柵を越えて青いパパは最近いつも西の塔にいる。けど分かってる。手術の準備もあと数日。何か病気になって。Okay. What else? カルテだな、これは。詳しい現出測定データがある。黒色症候群。Okay. カナリア、オリジナルの絵本ね。あったかい太陽をもっと描いた人の記憶の影跡が。やがて人形は自分の魂を持つようになり、久々に物語を読んだ。ありがとうございます。家族なんだ。分かったわ、パパ。実はね、これはエニーの大好きな物語だな。写真に写ってる少女が。でもおかしいわ。メインス隠していた。でもどうして。悪い、驚いたんだ。この子のこと。大昔のことだ。俺の記憶には。しかしその能力は特別で、霊没財団は。霊没財団。確か霊没生命が財団を設立したのは施設の援助という。そう、施設の仲間は多く、サニアのようにかなり前に連れて行かれた者が一体。でもサニアは他のみんなみたいに実験体にされずにフェランさんが引き取った。ああ、そうみたいだな。前に鶴から抽出した現出エネルギーも、サニアの現出能力はかなり特殊。施設にいた頃、彼女の力が一度暴走したことがあった。彼女の力で施設は不思議な森にされたんだ。ここのジェネシスは彼女と関わっているってこと。あくまでも。ねえ見て、あの蝶だ。気をつけろ。もう待ちきれないわ。Oh, did I accidentally skip something? I didn't really click anything, so that's weird. 彼女から離れろ。注意しろ。彼のジェネシス反応はかなり強い。心配しないで、私が守りますから。みんな大丈夫？炎は全ての罪を燃やし尽くす。逃げて、叫んで、もがきなさい。ああ、この一発外しはしない。手強いやつだ。へえ、やるじゃない。せい。やめて。みんな大丈夫？照準を。Come on, man, wait, it's not her. みんな大丈夫？はあ。ああ。へえ、やるじゃない。みんな大丈夫？ついてこい。逃がすか。何？決まったと思ったんだけどな。
もっと私を楽しませて。That weird sniper dude, what's your deal? 侵食がかなり進んでる。ジェネシスをすぐ取り除かないと。彼はどうなった？幸い完全には暴走しなかったわ。それにいい知らせがあるわ。お前ら霊没生命の連中じゃねえのか？霊没生命？なぜ過去に取り締まられた組織のことを言い出すのかわからないけど、私たちは教会の依頼でジェネシスを片付けに来たの。にしてもあなたを探すのって大変だったのよ。半月前、特殊なデータ通路で、その後一体何をやったかは分からんが、そのまま調査を続けようと思ったが、捕まりはしなかったが、お前らと会えなかったら。霊没生命と言ったが、もしかして連中は霊没生命と関係しているのか？そう、奴らは霊没生命の人間だ。でも霊没生命は6年前不法な実験の疑いで。見間違いはしない。あの女は霊没生命の気象をつけていた。それつまりここに侵入してジェネシスを蘇らせ、そしてデータブラックウォールを破壊して、でも一体何のために？ただ E ブロックを破壊したかったのか？奴らが狙ったのは。そう、連中の目当てはずっとここでジェネシスを抑えていたサニアだ。艇長、4年前にここで一体何があったんだ？4年前、フェランの手配でサニアは霊没生命の改造手術を受けた。黒色症候群の治療の目だが、手術はサニアに異変を引き起こし、だがそんな中、サニアは最後の力で俺を送り返したんだ。だからこの4年間、彼女はずっとこのスペースに眠り。この4年間、あなたがいつも中心地帯への調査をつまりジェネシスを抑えているのはサニアで、まさか霊没生命の狙いは？何を企んでるのかはわからない。いいか、何があっても奴らを止めなきゃ。ジェネシスを取り除かないまま、そうなった時ジェネシスに完全に飲み込まれる。サニアは今どこにいるんだ？その必要はない。今の君の調子じゃ。いや、俺は行く。これは唯一のチャンスだ。分かったわ。でもその前にうちのハイパーリンカーとリンクしてもらわない。ああ。Missions kind of stop in weird places. Let's see here. Get anything for all that? It's pretty soon. I'm gonna wrap it up here. So let's see. Let's do a few more pools. Oh. Nope, I could spend the crystals, but I don't want to do that. So I guess let's just do a couple of things on her.
these things. 力があるからこそ Level 10, sure. 自らの意志で確かな選択をできる。 Power. みんなから見れば安全防務署から出るのはあまりいい選択には見えないだろうな。 There we go. だがそうしなきゃいけん。 Everything in there. So, actually, the one thing I probably should be doing is trying to get that character. So, what can I do for her? Any enemies reaches level 30. Can't do that. Grim Pursuit 10 times. That's quite a lot. Let's see. Yeah, so how much of this stamina do you actually have? Okay. You start with 206. Yeah, sure. Let's see if we can run this in the back. Guessing running this in the background is going to take a while. Do one normal. It does seem to be running. 小熊座変身。プレゼントがいっぱい用意してありますよ。燃えろ。はっ。ほら。それ。やりゃ。部活だった。 炎は全ての罪を燃やし尽くす。ほら、怖くないよ。ついてこい。逃がすか。燃えろ。敵がまだいるかもしれない。警戒を怠るな。 Alright, so they actually drop these 即戦即決。 So I'm gonna do that 8 times, so let's put it back in the background. Let it run and do its thing. I mean, it doesn't instantly resolve, but at least it lets you run in the background, which is it's something. I guess different games do that differently, but at least they're not making you go through the whole fight every time. Because if you have to do that a lot for grinding reasons, that would be quite tedious. So, I guess just to sum up my thoughts here, before I wrap up. Visually, I think it looks quite good. I like the art style generally, the look of it. I like the character looks so far. The design seemed good. The story so far, honestly, kind of meh. Not really grabbing me. The music is... that's okay. It's kind of forgettable, relatively generic to be honest. The monetization stuff is not great. I have to play it more to see just how viable to free-to-play stuff actually is, and how hard do they push you towards paying for stuff. But so far, yeah, I mean, in terms of just how much stuff costs on the store, having the 2 versions of that daily pass, essentially, having the premium pass, kind of not really... I don't know, the rewards kind of seem sort of underwhelming, so honestly, like, not something that would convince me to pay for it. At least not at the moment.
they do seem to be fairly generous with the pools. I'm guessing since you're kind of consistently getting some through the storyline. Once you're through that, I'm wondering if it's going to end up slowing down quite a bit because you're not just having a steady drop of those pools just from completing the main story quests. I don't know if they're going to just do like the login banner type stuff after that, but for right now, I mean, there was a decent amount. Like I said, in a couple of days, a couple of sessions I played, I had like 30, 40 pools or so already. So it's been okay, but again, the game just launched. They generally do pile it on fairly heavy in the beginning for most of these, just to kind of try to get you hooked. How is it going to be after you get out of that little newbie kind of period is the big question. The combat itself is, it's you know, it's the turn-based combat. It's not bad. It's not amazing. But it looks decent. The animations are pretty nice. Characters are good. The actual story stuff and the exploration is fairly basic and straightforward. There's a little bit of that kind of stealth element, but it's, again, it's, you know, there isn't a whole lot of depth to it as of yet. Overall, I guess, I do plan to still keep playing it for a little while at least, just to kind of see, once it settles into more of kind of a normal routine like a lot of these games do, how is it at that point? So I'll play it a little bit more. So far it's, you know, has my interest enough to still keep playing it. It's not bad enough to drop it or anything like that. I'm still kind of waiting just for the hook, like what exactly is its thing, because it doesn't seem to be doing anything particularly unique compared to a lot of these games. And to be fair, a lot of them don't necessarily do anything. A lot of them are very formulaic and kind of follow the same design as a lot of these games tend to, and that's just, you know, that's just how it is with a lot of these. But let's see, it's still early on. I'm not gonna assume it doesn't have a hook yet, given that I only played a couple of sessions and that it just came out, so give it more of a chance. But I think I'll probably leave it there for now. And yeah, I don't know, I might stream. I'm interested in checking Wuthering Waves because I haven't played that game in a while. I only played it seriously at launch, then dropped it off. I was checking it occasionally just to get some of the free pools, but other than that, I wasn't doing much with it. So I might jump into that and check it out next. I think that game is on its 2-year anniversary as well. So, but for now, I'll go ahead and leave it there. And yeah, if you like these types of videos, please come back and keep watching. And check out our YouTube channels, which is also at YouTube/4PausGames. And until next time, bye from Tokyo.